Hello, my name is Yesar Sanebulu. You can call me Yesar. Grade level 1 PPN-A. I will explain about introduction biology and cell biology atau pengantar biologi dan biologi sel. Basic concepts of biology and cell biology atau konsep dasar biologi dan biologi sel. Cell biology, also known as chronology, is a branch of biology that focuses its attention on the phenomena of life that occurs at the cellular level. That cell is not only the smallest foundation unit of life, but at the same time the cell can become the structural unit of an organism atau biologi sel juga sering dikenal dengan sitologi, merupakan salah satu cabang biologi yang memusatkan perhatiannya kepada gejala kehidupan yang terjadi pada tingkat sel. Sel tidak saja sebagai satuan fungsional terkecil dari kehidupan, tetapi sekaligus sel dapat menjadi satuan struktural suatu organisme tersebut. The process cell biology atau proses-proses dalam biologi sel. Protein are released by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biostasis. Have several types of protein, for example, protein that will attach to the cell membrane or membrane protein are transported to the endoplasmic reticulum during the endostasis process and then further process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane protein can move to the plasma membrane or cell membrane to other circular proteins, or they can be secreted outside the cell. The endoplasmic reticulum can be thought of as a compartment for membrane a protein synthesis, while the Golgi apparatus can be thought of as a comparator for membrane protein processing. There is a semi-contact flow of protein through these compartments. The proteins contained in the air and Golgi bodies are isolated with other proteins but are still present in their respective compartments. The other protein follow through the air and apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is then finally deposited in the circular compartments of the enzymes into the constituent amino acid. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Protein disebut juga dan dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma atau RE selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subsekular lainnya, atau dapat pula disekresikan ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen-kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada RE dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain, namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing. Protein-protein lain mengalir melalui RE dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma,
Kemudian pada akhirnya diuraikan kembali dalam kompartemen intraseluler, lisosom menjadi asam amino penyusunnya. That is all and thank you. Sekian dan terima kasih.